For Christ asomdwe encounter. Offer me Reverend Father Joseph Mary James Opokuwari. Mijina Catholic Archdiocese of Kumasi Anemu. Edi Jumedia watudin Erade nase anase at the feet of the Lord Ebrel kwesia day enu kwesia da bia ewo Royal Television. Enwumre bia efri nonwotwe ekosi nonkono. Ontini Johnson pa 89 yimu aduonu nan. Jesus say wana obesum onyankopon obesum ne honhom mu ene nokuremu. Ihia ma se nam twere kronkron so ema yengidie emontiase edaadie sede ebeya yebebo bra se yeni a yetu kwan akonyame nchen ewa asase yesu hanum se kwasia da bia nonwotwe ekosi nonkono animi nhia wopese oboa yen ewo dwumadie mu a wo so yasene mu a wobetimi afre wo 0208668 we Erade na se hona menyame nhira Christ asomdwe encounter. Order for Christ asomdwe encounter. Erade na ya se en atne. Worry. Make sure for Pompany, Most Reverend Gabriel Justice, ya not your Kumasi Catholic Asoreso. Na Machiana Bedi, Very Reverend Father Louis to 4. Make sure an mass of upon any as of Pompany for the Catholic Bishops Conference. Make sure Papa Mr. Andrews, Boatin, Mr. Kofi Mensa, Mima Miniaba, Mary Paul, Opoku, and Mr. Immaculate, Mima, a happy birthday, and a wawada. Erade mfa dom ene ni inshira wa brabo. Erade mfa ne pa ne ma pa enka wa brabo ene wo kra na onfa hosoro inshira wo kra obra echi. Orofo na nkoma me ni wo bedie ma to ni din perception. We ene ye di ebie afena no ye nkobodie di kan ni. Ene ma hodo a ye be na fi mu tribupo hodo a ye wo anamo hodo a ye betu na fi mu. Adeɛ ba ko bi di akotene wom ye yi firi mu enyeye eno na nyame ada roma me ne we edibie ye nkomo a edikan ano obetimi afolo ye program yi ukọ Facebook na wo type RtvGh obetimi enya dwuma ye die saa so na ewi a ukọ Mary James Opokuwari e Facebook ehon so obenya saa enkomodie saa so na akọ at the feet of the Lord ehon so ubenya sa enkomodie ebeka besi madu anadu numa ma ya storage medie so a ye bebie ahoma na atum wode studio line ne beto screen so sa enso ena wode wa supply no so ebeto so na se wo adwenkyere bi ana se wo nti bibia se a wode atudwa na ya ye empense mu ewo ho mpene se hrema ene twetwe enyom ye bompa ye wagya no eni oba no eni won kronkron di mu enye ho asedan kan ade nyina so tumfo wadaroma wodi awura afifufuro mu eda fufuro mu ye de ni die ni ahobrase esrewa se falkani ato ya adwene so enomu ena akasa ye bete wone enomu ena atenetene obra kwantu mu afi mu a ibenya monti ase yibisa o Christ Erade mu ono no ene o kronkron ti ase de ni nyame befua emra eni awieye enye ho eja no ene oba no ene o kronkron de mu enye ho odo for migidi ye se me ne watena ba maso ba man yi so empre bebre edi nkomo fa ade a ye frɛ no perception eho nenso ebre bia ebehia bia edi ho komo kwan soro nkoso ye hye afiasi eno ne nkomo edi kan ya me ni wudi efri se wunni saadie we se ya onipa ni saadie we ya ebeye den pa se obetimi atu anamo ewa afinum na wanya ne modin bo mu emfaso ebeye den pa se onipa ebenya emfaso ewa ne bre ho so wan hwe saadie we se ya ye ka perception a ye kasa sanye onipa wadwene esi hunade bi onipa se de adwene trimu esi hunade bi na ete saa ade
na ɛho sunsuansoɔ pa anaasɛ ɛho nsunsuansoɔ ɛka wɔn a wabrabɔ mede m'adwene ɛretwa mfonini bi na saa mfonini a metwa ne sɛn na mete aseɛ fa na sɛnea mesi te aseɛ fa no saa ɛna mede ɛka m'abrabɔ enti anamo biara mɛtuo deɛ mehunu yɛ wɔ adwene mu sɛnea mesi te aseɛ faeɛ no saa ɛna mede nam mehyia wɔ a saa ɛna mede nam medi nkɔmmɔ a saa ɛna mɛkasa mehyehyɛ biribi a ɛno ho nteaseɛ ɛna mede bɛtu anamɔ ɛyɛ asɛm hia paa sɛ yɛyi firi mu a nneɛma bi bɛsɛe obi wɔ hɔ a obɛtumi anya adwene a mefa no sɛ yɛbɛfrɛ no adwen anaa tirimupɔ bi adwene ɛda ne tiri mu no sɛ ɛkɔyɛ deɛ ɛyɛ a deɛ ɔde n'ani hunu no sɛ n'adwene ani ne hunu adeɛ no yie na ɛte aseɛ yie wɔ kwan pa so na ɔkyerɛkyerɛ mu yie kwan pa so ama ɛso mfasoɔ ka n'abrabɔ a onipa no bɛdi yie onipa no bɛdi nkonim ɛbɛboa onipa no asetena na ɛso sɛ kɔba ne sɛ deɛ onipa no de n'adwene hunu sɛnea ɔsi te saa adeɛ no ase ɛne sɛnea ɔsi kyerɛkyerɛ mu ma ɔno ne ho ɛde toto n'abrabɔ ɛma ɛnyɛ nsunsuansoɔ ɛwɔ n'abrabɔ soɔ no ɛnyɛ deɛ ɛyɛ a ɛbɛyɛ den sɛ onipa no bɛnya nyinasoɔ akɔ nkonimdie mu. When we're talking about perception, we're talking about the way we use the mind to regard or to see, how we understand what we see with the mind, and how we interpret what we see with the mind to affect our life. This is what we call perception. So when a person has a good perception, the person will make life in a way that will bring a good result in his life or her life. But when a person holds a wrong perception, because the person is convinced, because the person's understanding about what he sees is very difficult to turn the person around. Although what the person holds is not appropriate to help him or her. When it happens that way, it becomes very difficult for the person to make a headway in life. That is why perception is the first thing we are treating in our first meeting, in our first lesson for the year. Now, let me zero in. I'm journeying with you with 6 good points. Many two and among ɛfasa adwene a nipa enya ho ɛwɔ kwan ahodoɔ nsia ɔdɔfo deɛ di kan yɛ deɛ wahunu sɛnea wɔsi ate aseɛ ɛne adwene bi a wɔde ɛkɔ abrabɔ yi mu afi mu kafro misrɛmani die kasa afra sɛ na emfi ahodoɔ atwa mu no na adwene bi ahodoɔ ɛna wɔ wutiri mu na ohunu abra ne ɛkwan foforɔ so na ɔte nneɛma ase ɛkwan bi so ebi anam deɛ wateɛ deɛ nipa aka ma ato aso mu deɛ wahunu deɛ wakenkan ana abɛyɛ pɔ bi ɛda wotiri mu na ɔde bɔ bra ebi asɛ yɛ deɛ yɛ aboa wo ebi asɛ yɛ deɛ ɛnhyɛ da nyɛ yie papa ebi amoa wo ebi apem na da so bi sɛ sɛ adan na obre ya sɛ wo de boss fa na wa ye yɛnhwɛ ɛpɔ da wotiri mu. Probably you are asking time and again many questions about why you don't seem to make a headway in life. Let us look at the perception you are holding. Yɛnhwɛ adwene bi ɛda wotiri mu unsusu ye bi ɛda wotiri mu a wo de bɔ bra. Every year is another good opportunity to make changes, to make progress, to make a headway. In as much as we keep celebrating our birthdays, we are also giving such a long, a wide period of months, time,
or a year to make corrections, to reorganize ourselves, to adjust, and to move on. Send your phobia, you dear order. Most of you be dinner order. Any part near no one son, you regret, now you did dinner, your top on a chassis and yaji. Now, you have a real fish say, I have Konya Cassia out the man come now, brother to your name say, young fan, you young fan to 2 near me, then your man could ye, and mamma no. In Tianka Sani money ye. I think maybe so I say be any dear more. I didn't bang, and now they are sharp, we are say. A fee, or bra or bono, I didn't bang, and now they bo. I do be our friend say, oh, yeah, na. A winner to be a seven previous, as walk any movie I won't feel, na. I will focus for beer, when we shall say, ask one more quajo, a whole how, a whole yawana. I have better be a winning sign, yeah, no do humble. I will be a one now could limp and pens will be, and pompons will be, no way you want. A nipper be in a shop, and then a nipper be on a table. Ewo dwom apatam anase nipa bia wode lete office senya wo si pagya na anu ya wo pagya eno ne ha kakra na eno na ba ya pobia da utiri mu a wonti ase eno na da no dadwene a de bebo brafi mu wadan fu bia ni san ye ni wie school no ware ana wa ware enipa bi ahwa nkarse bi ne suban enye enipa nyina bu ne se ne suban enye na so hwa ase wo pagya ase wo kogya wo se nipa no aho yaw e na aye probi da witiri mu ana. What kind of perception are you using this year? Is it about people who are making headways? Is it about your little brother or your sister who is getting a breakthrough and you are so much worried about? What is your perception? What at all is your perception for the year? But if was a sign you may say, and they are getting out there for a few more kafra, say, do be kasa. If this is your mindset, if this is your perception, then you read very little. Very, very little. I didn't hear if he said, I'm going to kafra, our form. We should see a new team upon our form. And my young father, Guinea, and found kind cro emre nipa e shase. If he say, o nipa biara wodi adwempa ebe piana ma na kwa animu no e da ya won so be kwa animu makapen ne so enye sa abama we say so. So all those who hold the perception of pulling people down have chosen an entrenched position never to rise, because their position is permanently chosen to remain there so that they can pull people down. But whoever holds a positive perception of pushing people in life, after when they rise, they also choose a permanent position of rising increasingly. So far as those people will rise, you will rise along with them. So look at the perception with which you journey throughout the year. You know, a prayer to a perception built from families. Adwene bia, entiasie bia, epo bia, ya chichiri atu ye trimu na ye fa free ifie. Empenisi mebodam ifrifie. Edima bia ye timi chichiri po bi de tu ye trim, anwa abrabo mu a ye fa free fie. Ye fa free eni anum mpanimfo, ye fa free awofo,
yɛsi deɛ odi akyire ne sua deɛ odi kan nanteɛ bi twa mfoni bi akyerɛw ɛfa first Samuel no me edi kan yɛti mmiɛnsa yimu mmiɛnsa ekosi du first Samuel chapter 3 verse 3 to verse 10 emrenti so ohwa Eli ɛbɛyɛ sɔfo pani wanyini na tifi abrɛkyire sɛ bia ka ne huri prɛko na osi nkwanseɛ n'ani so nyinaa biribiri ama wɔn ntimi hunu adeɛ yɛasɔ wɔ kadem nanso no wɔ mmarima mmienu bi a na wadwene yɛ wɔn sɛ adwuma yɛ ɔpapa dea asɔfo adwuma ne ɔpapa dea enti kɔbɔ ne sɛ nkurɔfoɔ a bɛbɔ afɔdeɛ mpo a na ɛma no mmienu no wotumi hyia ekoyi nam no bi ɛde kɔkɔbɔ ekɔvi wɔkɔnoare de gye wɔn no ani anigye bi a wɔso bi a wonya bi they had the kind of perception as though everything belonged to their father. That was their understanding. That was what they could see life of their father, how they could see and interpret the life of their father to suit them, but it was a wrong perception. They got it wrong from the word go. Woman tiasie no ma fom e wa adwenem. Enti na ahyase no me kan se wo chichiri po bi di tu ti na ye po a ye popa e pia bra konkan. Se ye po anya popa e twa bra e ba akire. Woni be ba ho so no na de wa ba akire. Saa adwene ye di nipa bebre nya e wa abrabom. Saa adwene ye di nipa bebre hiambo. Nansi ye sha afiase. Onyame ne mma edi nyansa nkomo e wo nyansa bama so. Emrantie yi mienu ebe de ombeye bia so kenkan twere na wo se ebre nyankopon ba begina ho ba be frɛ Samuel no onimu nyankopon. Samuel, as of the time he heard the voice of God, had no knowledge of him. He was a stranger. He had no sleeping place in the house of Eli. The only option he had was to sleep in the sanctuary. Very innocent, without the knowledge of God. But the mother had prepared him and had dedicated him to God. So all that Samuel knew was that he was lying in the presence of God to serve. That was the perception he had. And that perception was a good one. And when God needed somebody, it was Samuel whom he qualified, whom he perfected, whom he chose, although he was very innocent and had no knowledge of God. But of course, entity any adwene bia Eli di man ne man to won trimo. So one man fa yo, some papa na de to won trimo. Enam anamo a wo mutu ni adwene de won trimo nti. Ebra na nyame ehia obi a obedi Samuel ade no. Obedi Eli ade no. Wenya mrante ni mu ba kokra. Enti okofa obi a onka fie no ho. Samuel no wanye sofo. Samuel na won firi fie ho. Enti na won ni dabre e wo fie ho. Akwada no won ni mu nyame. Nanso adwene bia na maame akyekyere bi ato ni tirimo. Ene se meji wo firi Awurade ho na me de wo ma Awurade onkwa na nyina. Enti adwene da akwada de tirimo no. Nanso de afa na Awurade no na Samuel woni mu no. Nanso pada ne tirimu ye papa enti ene ho na mo na wotuo. Enti onya baabi na no onyankopon kronkron bia ho eho na bekọ akoda. Na mpa nso ebra onyame hihe obi adinasi Elia na emu no saa akwada na onya no. Enti odofo adwene bi eda wotirimu a wode sha afiase de kura wo no anu onyame hom yagum na odi amawo. Jesus ka sembi o si de wonie no de wo mpo beje finisem na de owo de odi bebre ebeka no ho. What have you to journey through this year? E de na wo e pobe na da utirimu a odi wura afi we sei mu.
Etina me no di nkomo na hyase me catch na say say you only bi home na sepo wadamfo bi ho ahoye a unia bi ho abufuo na wo de sha tu we si ase na wo ye wa adwene say wo betwe ne bra ba akiri a odofo wa na wo ka akiri en sha fe na sesa obi ni ma de kire mu nsem en sha afe na sesa na sesa ne ma bi say koso wo musiam koso wo afiefiem ebio uno hunu fie bi ho a adwene ne po bi ada wo ntirimo ne se ye de ye fie ha de ye nimu se ye de ye nimu se ya bon ye de ye nko school mu na mu ko school na ye dey. It is a wrong perception. Entin korani nyini omo ba nyina ma me fa school nya he papa fa school nya he ofanom brother mpanimfo sister for mpanimfo omu nyina akwa no ma wa betena fie ho omo fa school nya he. Enti sakora no enyini no ehu ne wo se ye fie ha de ye kwa ya be saba enti ahyase no ko school a obonse na me nka school dem no ko ye oba ya homework ye de ma no han na kire no wo mo ti wo fie nyina ka fa o ma bon na akora no nso bon wo mu nim de on kire de homework no enti be ka na akora no ko school a ye bo no na me nka school hu bio. The person comes to form part of the queue based on the perception imparted to him or her. Because our branch or pribia or VHS here, no jai. Another secondary school, no jai. Nyamia didn't want for a few microphone, no nombi. A friend not was coming, a friend no, yes, a kawaii, a friend ha at Tiafaso. Abaya answer, seven previous and in poker and a pan and a passore and what yes you kwaso adi owo se mpanimfo ne koba beda omo kwada ho na che no masa beda akomode no onye dey ti just wo ton ne ho then so until the Paul ebeka asem bi a kire ye o kire nyansade bi o kan first letter to St Paul first letter of St Paul to the Corinthians Paul krata edika cho koma Corinth for no etinsia imu edumiensa eko wose yeni pedua no eni ho emedwaman mo wose ni pedua ne nya edwaman mo dia na ye Awurade dia ena Awurade enso eye ni pedua ne dia enti se sei netie na se adwene ade atu nipa ne tirimo dia ni anom mpanimfo ye maame no mo ye ene say ejise wo mo ton wo mo ho jise wo mo de wo ho koma mema ansan yetimi abobra na sa kwara ni sa no sa adwene we no wo fa bia odofo de be pa ene ade pa be ne betimi apia free say abusua no. We are looking at the perception built from families. The two etrim near the bobra. Say nyame ani nipa ne ho afofia. So nyame ani ho afofia. Onko na obedi no asase so anyina. Aya na we fi say ahofa ne so bete. Aya na we fi say mema bia ni wa omudi emma di wo machi bebre achi. Wo yusi obi ni waja ho. Enti bedroom pampanso bie no. Ewa abrabomo no. Mema bia mfrew. Ebia na wanyama atwa wo ahia nensna ne sika de hwe wo mo afa adwene eda utrimo no enwa bia na ama no nse beye ai hawo mpo so be piepia ama na ma mema no wanya sika de adidi. A kind of perception you can build from your family. Sounds na bi na busia bi so ho a watoto woni emaye akrachefo onrabafo nimbifo enkofo mo suban inti akwada ni nyini no di won hunu ene se obi esua de obi aye adwuma obi ekosuku obi amfane bre ni agro enyo bi na be ka tra akwada se wonsua. It is a perception we develop from experience. I have always said this, that experiential knowledge is the most powerful form of knowledge.
nimbia ye nya free suahunu no ene na tumi wo mu pa me no hwe de tosom yensa perception built from relationships perception built from relationships adwene bi a ye fa enam onipa ene ne yonko nipa enkitamodi ho adamfo bi a wihia no wisuman bi ne petre bi wihia na wonte saa afias wa hyase ye bi afra saa na ne hia ye na se kontompon kitinkiti bi na wo kyerɛ se ha de akɔkasa a wo mfa ma ye baby aye koi sa kɔ finchemu a ye nya adwuma afi asebe bosome miensa bosome nan ni what shall see is kitinkiti. It's a wrong perception that you are building from your relationship. When you are branching any sign here, no, as a branch and in some way be brain, the cattle my insia into Usia. A fair feeling chamber fear. A fearful, that's what you try to kitinkiti. Shiny, you are building a wrong perception. The perception you are building from your relationship is very negative. Other forces saw any day coffee no more. Emwa into you. Has the same beer. We need to sign ye a phrase one would do war. What I say, any Miss Maniati, Miss Monsieur Yansa. When Yati was Yansano, the Usia Yan saw Messi Semono. And Pasa answers sa usubai. And yes, son and canality. So don't go that way. It's a wrong perception you are building from your relationships. Ye me so a medium. Sa and tro basa and trankitin kitten if he. And crofoni ne ye bin tiasa unsu yebi. As a dobia and into unsu yebi. Oda for person oti ase se wonko enti fa dwempa fa sa fi we sei mu na won na onam adwembone so ne atrosem ene won foforo enam abrabo mu no o mo mfa mu nko no kokoto o mo kwan mu nam no kore so no kora dwene bi da wutiri mo so na obesa wo ho akọ. There are a good number of people who learn certain wrong perceptions from the relationships they enter into. He enters into a relationship with a young man or a young lady. And no sooner than they enter into such a relationship, they start telling unnecessary lies here and there. And it becomes part and parcel of their relationship. If you are learning from such an example, it's a wrong perception you are building. Probably it's a friend who is advising you that if you are too genuine, you will not make it. You will not make it in life. That is not true. It's a wrong perception. There's also a nine. How many would you home come? Perception built from personal experiences and convictions. Perceptions built from personal experiences and perceptions. Ebi ani ni pe bi ahia. Se ni osisi wo amosua nyansa bi. Na nyansa na wusua ye no. Asa wo dan na ye ne se. Unsu wusua se na obesi asisi nkrofo. Hwe saade ni ye. E ma ye mfa afi wi mu da bi emwa. Emwa wo na atwa wo ho ahia. Oda for hwe bia nkrofo betwa wo ahia da mo ani die so nko de ma wo. Entinya wo ho saa. Ebi mo wo buo so nko bi de ma wo. Entinya wo ho sisifo saa. Nkrofo ni bi wo na anya wo de. Na ada na wo so wutu saa na mo ni bi. Oda for ya nyini saa de hu mienu. De taso bi wo a e fasade we ya ho ni widi ho nkomo.
Edi e probia to trim. Enipa tufu a wo se saa na wo te omo fa wo saa. Ebra wonim se enya ade a eboa wo. So wan hwe e ba kakra no. Na sabi mpraduasa. Saa adwene na ebutia wo. Enti yenhwe ni ye. Yenhwe na yenhwe ni ye. The kind of perception we build per the experiences we have. But if I say only panels you no more any nimdia pa enonko sounds only pa enams you no more nimdia bone a enonso nko nanso ni nyina aya ade a se wan hwe ya ade e kan bi abato adwene so. It will leave a kind of impression on your mind. And that can become a kind of perception very difficult to do away with. And now, so again, the public brave. But if I found say we him before, and found say we Christian, and found say yes or for. A dear be our family pain. Nindia will for free, sir, a dear no more. So, Yamia knew one for finance and ya at the power. Na sa wogina eya kam eto adwene so a ebeya den pa se ubetumi apagya awa abrabo mu sabi mpradu asamenyini na enso kakra be hunu wo obra mu ne se obra ompem frafrawa. Life doesn't like any adulteration. Life naturally doesn't entertain any adulteration. So be careful of the experiences you have, the kind of convictions you have built, and how you are using this to form a perception about life. Every baby, yes, you know now what catch a water. You are no fair mo, and what they catch a war. A be an yes, son of him, obey. A future who will be a cost when you probably bra boom. I mean, probably bra tia kayachre, a bra boom. To say future be a munya free, ni pabio. A bull on them, one when it does what. One when you will move a kukudro. Because of the kind of pieces of advice people have given them, they have lost confidence in themselves. You come for in Genesis chapter 15. Genesis 80 edunum. You made kind. Onyankopon ene Abraham edi nkomo bi na saa nkomo no mobedi no onyame be kasa. God will speak with confidence obekasa wa kokoduro mu so obi a wodi tumi wasi na ensem ye kiri no Awurade asamba Abraham enchen eni swade hunu me say ensro Abraham mene wo cham na wakati abedoso mene wo cham na waketia ebedoso. God gives hope to Abraham because he knows himself. He knows what he is capable of. When you are me one name, the odu obetumi aye. Abraham no can say we. Abraham Nyankopon ma Abraham. Ana Abraham ekodi nkunim akogye lot efiri atamfo nsem. No de ne ba ye odi ni pakaka bi kodi akodi nkunim ba ye no ene nyame wo kasa ewo akokoduro mu e de akere Abraham say na meyo odofo so ne pasi Abraham mu a onyame de adwene bi tu di tirim na so say be ya onipa abema sa adwempa no aye adwuma woni mu no eya na gina wo mu motwa ne ho ahia ene wo no ankasa wo na ye no musan wa Abraham mu ene ye ne ankasa aye bobra no nukure ni obra eno anu wabasem de wa wo be ye no de wa beti ase no de wa wani je ho no ena din sunsanso ahodo ebeba ebe nti na bi di hia na bi di ye ebe nti ye de na bi no firi ehia dabre no pagya wo si mapon magina bre eye den ena obra bi no mu ase no pagya bi. It's still from the perception we build
from our personal convictions. Ehia busua no, I wouldn't say ehia no, ubia nim say ehia busua no. Into wo kasa agina brenana, do you still remain there? Everybody knows that the family is poor. The family is not up and doing. And you belong to that family. And do you hold that conviction that you want to remain there? That is a perception you are building for yourself. You have come to experience that things are difficult in that family. In your family. Do you still remain there? You could say no. But per how you live in your life, per the mindset you have, per the friends you are following, it means you are convinced and you want to remain there. That is a perception we need to deal with. Perceptions built out of situations and conditions. Perceptions built out of situations and conditions. And penisi eja ene makoto dani broni. Edu baby asetena no mutimi ye den. Edu baby a enipa etimi kwa ho hiem. Yare etimi ba. Eka etimi ba. Dadwene ahodo etimi gu enipa so. Na ato onipa ene adwendwene. So wan hwe ya ebetimi a wo so adwempa na epopa bia eda wutiri mu na ama wagye agu nanso me wati ase se odofo se dia frasa na efiri obra na hyase ahometi aba ohia aba yare aba na wunu ye no enun po se eyetiri pokase ede mawo na wunya nyina so ede pem konkan. We encounter difficulties in one way or the other. But then, we are not dead. That should even give us the courage to build a stronger perception that we are not ready to give up. Let's consider all these as anomalies, and all these anomalies as one of those things in life. And can't find to it say, we are Christiania on Kwahumi, on Kwahuchirimu. It is a wrong perception a good number of people are building. And it's very disappointing when ministers of God put such a mindset in people. Kakra senya me di kanfo etimi di adwene ahodo to nkrofo trimu saa. Enti se nipa na ebo ne ho so wa abrabom na ho metie kakra bi de yaka to ne trimu nti wo bo bra no so koto ho metie kakra bi a de di ka to ne trimu nti na ma ne sunsun swate afeni we jai obrada gufom odofo nipa na ode saa de ne to trimu no wono ho metie onamu no we jai abrabo no we nyaye wono ho metie onamu no we jai nyameso no we nyaye enti se we nyaye ya ede nti na omakwan ema nipa na dwene bi onipa ne nsusuye bi onipa ne trimu po edi wudi eso odofo me ka asem we a kire o no kwase minim se enye de so no kwase muntra na meka. Some of the ordinary people are wiser than many pastors, I must say this. Enipa bebre ho no mo a wo mu di asofo achi a mo kra mo ni munyansa sen asofo no nenso asaya na musuro wo mo ntomeka se mo fa butiri nhye ha na mo di ahye mo nko ha na mo di akire. Form a better perception this year and you will see how God and wisdom can push you through. Asama making odofo fa fa ba bi ensuo nka na ne mento nchia sa adwempa da wutiri mu no o mass of one kan hyemu wabam wonu kum sunsun no wonu wakum ne de woye na ade owura ahye ni mu no wenya ho adidi da. Form a better perception no matter the situation, no matter the difficulties, no matter the hard times. Convince yourself that you are able to make it through Christ who strengthens you. Philippians 4 verse 13. Be a cattle. Ameni wudi honkomo. Na me die bia homana tum. The perception
built about people. The perception built about people. And come on, you be with differ asumesi ho. Senior asumesi share frase na efie bi atwam. The course one ni asumesi ntemu anani anya ho no. Eno no wa pagya. No ye free wonu ni tirimu. No ade aba be wura witirimu. Efi se eda ni tiri so no wono awoni ahoto. Na wo na wo gi saa de ne de ato witiri so. Na saa asumesi wo odofo woni na de ahia. Woni ni ahia. Enti emma obi enfo obi ho adwen bone ana obi ho asambone ama tutiri so na nye no na ade abebo bra fi mu efi se ye de saa de ne bobra enye yie wo no na ni nipa de hia ye ebi a wonnim empenisis aboa sonsono mpo se wotia na wantia de ya oka ese saa pamo aboa na wanya na ose de ho kankan ebi a de hia ye no wa anya niema bi e fata oni pakro pru ni hinu mu kire no enti da de tirim se asumasi nye ni papa ana obeka ne ho asem a kire wo enu mom na wafa wate de nanso penisi pani odie matemanti odo for de abetie nyina na obetu ho na mo a ebe ma obra aka akiri enema bebre aka achi nanso penisi achia de mui esina bebuo nyina afi ne ye sha afenase bebi ya ba begre bia adwene ben na da utirim adwene ben na da utirim ebi a wo no obi se kafra ofra wa wi antoma ebi ni nsam na so ni nipa ni ne ahia enti wo ni ma adwene da ne tirim ebi a wo ni bi onye obi ma ne nso ni mu na so adwene da ne tirim de kafra ebi emu odusen wo de ebi a na sika wo nsam na so no na adwene wo ditirim adan na mo nka momu na se bia adwene ya se ye de ye ne ahiafo nsan ye de amempre ma me ba nware hia ni ye de fie sika na wa ha kafro sika na wo ho ne adwene na da wutirim no e kire sa adwene ne wo fom ebi enipa no ba ho a emane nananu nri ode o mo beba ho no sika ne nyansa ne hia e be kom kan na de nbonyima bra busua no. Let us be careful of the perception we build about people. Eya sebuhia ade ba ko ne se onyame mfiti prako pa mfa ne ma ne nyina ma obia sa efie bi o wa sika wom nanso nimdia na nyansa efi nyame mu nyame suro nyame sompa nyame fawie eni ho efie bi o won so nyame sompa nyame fawie ewom ade nimdia wom nanso sika ni ho. We need to complement one another and move on. This is the strongest perception we can build for this year. Until you pause, yes, so you're who will be a one hour run and one hour then. Now, young so was more than me, some said, me shake Christus. I didn't need to mean cardi and pat emu. I didn't need to me and to a gene. I didn't need to mean to a namoa. And the encan crobbebre. I think, and I shall finesse. May the massam AC. The secret much of Chenyom, the young the cross on Quagina and a Yansani Baku footrim. When you are the make Casano, a beer was sent for France of the Wokan, a fan comma ye dium. What the studio line air to screen is so. Bibia won't see an arguing Chrebia or no. And idiom now they are tuja. Bibi a wonti ase ana adwene bi a wo kire no na wo di atudwa sounds na betimi send WhatsApp messages ansana friend for beba no me kai messages ka cross say I'm watching you live on RTV, man of God bless you. But the studio line out to screen is so. Ubetimi afedi dem se wo fra ma volume no enko form emaye. Ye chia wo Awurade na yase. Wo se ho na menya me nhira. Hello.
Hello? 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 Yamfa ofofro. Hello? Hello, Father. What erade na yase? I want to menyame. If I tell you ni baby akase free. Yes, from a base market, you do not from a widow being an energy. Like I said, you will see wages. And by but anyway, it was a minute for the amount. A human to me, and show himself here, and at the same free a dinner, and you do she. But that's a part of cram and second. There is a day at the land. You could show P. Metia of what you die before you know. Yo, nyankopo insurance. Obi Edim. Okay, Obi also. Hello. Hello. What erade na yase? I want to menyame. Father, good evening. Good evening. Hello. Me pa choma volume, TV volume nko for my why utie ohuntra. Evening. Ma TV volume. I call Matthew. Okay. Yes, Matthew, but the first teach mine. That I was there. Mr. Obaswa, ma TV volume no enko for my hello. 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 Oh. Hello. Before so. Hello. And count Mr. Ma volume enko for my. Ma TV volume enko for my why? Hello. 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 Tata Kasa, And council. Tata, let's give you a call. Okay, we patch a flower saying. Hello. Miss Ramoa, South Person about Maniswa, the camera TV volume name come from my answer. I asked her now say, Haji Medino. Hello. 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 Hello, Papa. Papa. Hello. Me patch also. Papa, my dear. Yeah, Eja. Now, what to say? Nyamiado, me patch also. The stone here. Get out, see. Then, on my eye, can see a fire. Hello, Papa. And then, me, one man, a cheer for our show piano. Bring it in, Papa, if you sleep. And then, one soon for all day, am I in? Yeah, you can say. But the outcry, me, the farm, and say, who bet me a dish of the hello? If I tell you, too. Aha, we will to me, okay, me, just so bet me a deep, a sort of the I want Catausica and was our black woman, I know, but then you what you can carry, no what catch there, you know. You have to fire good to do now, here is to me, and you'll be person, and himself be a wood teaching a royalty here, and the fact, any other funny floor, and me, I'm a catenzo, we are also as we count and count on social. Oh, now what the next day now, the cancer and passive for trade. If you have a crack, maybe the catch the one. Yeah, Nyami. Hello. Hello. Hello? What are you saying? I want to know sure. Me patch out. We TV volume no dum na my why we be And I'm not going to free. Miss Odum TV volume no mama why? Okay. Okay. But the reason many say, okay, so Yagina, you did two, this one, you start getting some free obedience. Okay.
ya me sha ya for fairful chato mufra mama mu volume no madum na maye hello Radne ase ho na menya me nshira pacho sofo nyame nshira bebre ya wodi abani na nya o nshira ne to rade entokali fo na gidi na ntimi ndi yensom nechi e gidi se rade epine ni mo nyemu a ya be nshira ba e wa atemo mu fada na nshira o mi am kete ya fem ko pinima da ka free e joso isini bon na da wa sofo yo nyame nshira sida ye radia ye ntimi mfa ofrefo bia bio eni die mu se ye ba na se pese ye ba line so a ma TV volume no di kan di na ansa na wafre aboa madwumadie ne ekoso se anya sa ni nyina na edi emre enti ebra ebinom nso opeda bia ya na line so agya me na network na ye busy enti se wunya kwan na wo ba na se wo volume no wasan so a otie wo ho aye ntimi ntie dia wo ka no na ha ye de timi dia rade din sremom ye nhye ne enso na emadwuma ye die ne enye wano ema ye nyame ya adomo adasene ye besan ahia ebio odofo metumi nse frɛ ebina de bia tenase ewa amnagaja nhyede forikrom na ya ye rade na ase counseling the shase 8:30 ye wia 12 o'clock ni ya ye healing and deliverance session ye de mpaebɔ ne ye de awie adwoada bia nopa 6 o'clock ekosi 7:30 ene fiada bia 6 o'clock ekosi 7:30 anopa ye digina ye na so ye breakfast prayers ye bompa ye hot ye hot mo nya yira kwan ye pon ya no afaka na okọ adwuma ye pon ya no afaka na okọ adwuma ise binum wo a omu nya adaje bi no mo de abompa ye adwuma se munti nenso eni se ye jai empire bo enu nti ene ye de saa mre no aba ebra nipa bebre wonso betimi ababi kwesi ada bia ye asori 6:30 anapa 6:30 and a second mass at 9:30 studio line no ye ba obetimi afre so what supply no my personal line so so na person so ya sene odwumadie mu 0249 935725 0249 935725 ye momo line eno no ewade nshira se wo ye aso na ono metena nanim ye bom pa ye wagya no eni oba no eni onkronkron de mu enye ho ye da wase wonya metumfo ateni a wona ma no asem so de domo ye boa ye na wonsemi nya dabre ewe ye mu hwe ye nso na wotwe bosome ni afi mu ye bi se o Christ ewrade mu ono no ene onkronkron ti asedi ni nyame befua emre a eni awieye enye ho oda fansa na medin hire twato ema no besremo covid is real covid yare no coronavirus no enkoi ewo ho yesremo a mama ye moye ho ban yesremo wunnim de ode beyo na wunnim de ode beyo no eya asemihia pa ye de awade din esremo nyame enhyiramo awade enemo entena otufo nyankopon wo hyiramo na onkramo wagya no ene oba no ene wo ho mkronkron no enye ho for Christ asomdwe enkan amen.